ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all our cherished viewers. Welcome to Understanding Islam here on Vina TV. Today happens to be our first edition this Ramadan, and today happens to be the 5th of Ramadan and 15th of March 2024, which happens to be 1445 years since the Prophet's migration from Mecca to Medina. We pray that Allah Azza wa Jalla accepts our fast and all other acts of worship we engage during this holy month. To masu kallo ina muku barka da shigowa cikin shirinmu Understanding Islam, inda muke zuwa da maluma don a falkar da mu game da yanayin addinin mu. Alhamdulillah, ina min yau ne ranar farkon shirinmu cikin watan gade na azumi. Yau azumi tana da kwana 5 wanda ya daidai da hijiran manzon Allah kenan 1445 years kenan. Muna rakan Allah ya sa azumin mu na shekaran ga ya fi na wadancan shekaru, mamatan mu kuma Allah ya gafarta musu. Ina gaba da bata lokaci ba, mun shiga cikin maudu'in mu gaba daya. Mun shirya ta way upon whom is Ramadan fasting, akan wane ne azumi yake dole, sa'annan su wama ne ba za su yi azumi ba. To tare da ni da mu yi batu maudu'in ga ina da Dr. Muhammad Sani Hussein, wanda aka fi sani da Dr. Sani Kuwait. Shine headmaster Islamic Research Center kenan. Sa a kasance da mu so mu sani su wane ne za su yi azumi, to suwa kuma ne ba za su yi ba. Kar a manta za a bi mu kan shafukanmu na sada zumunta, muna Facebook da kuma YouTube. Baka manta a turo muna da sakonni. So our topic for discussion today is upon whom is Ramadan fasting, upon whom. And with me to do today's discussion, we have our own Malam in the person of Dr. Muhammad Sani Hussein, popularly known as Dr. Sani Kuwait. And don't forget, we are live on Facebook and YouTube. Please do follow us there, and don't forget to share your comments as well. Malam Sandaswa. Sannuka ne. Alhamdulillah. Mun gode ma malam da ansa wanga kira. Ina gaba da bata lokaci ba, na ce wurin malam yayi ma jama'a sallama, ya so mu sani su wane ne azumi zama dole a kansu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa ba'd. Bayan mun gode ma Allah, muka yi salati hafsa ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Su wane ne Ramadan kenan dole a kansu? Wane ne ya kamace yayi azumi? Idan an ce su wane ne, ana nufi da maza da mata duka, domin azumi shari'a ne, ibada ne. Ibada kuma ana shar'anta ne kan maza da mata duka baki daya. A cikin shari'a muna da wani abu ana ce mishi azima, muna da wani abu ana ce mishi rukhsa. Aziman nan shine status ko yanda komi yake, asali komi. To asali azumi kan wa da wa yake, sannan mu zo mu duba rukhsa, shine saukin da ake ba wasu. Su wane ne ke cikin sauki, wani irin sauki ne ke kansu. Ina bukatar mu fahimci wanga duka. Na farko, malum masu yin magana sun kace azumi wajibi ne kan kowane musulmi, namiji ne na mace ne. Basically azumi wajibi ne kan musulmi. Amma musulmi aka kawai, domin ko yaro ma musulmi ne, yana tare da iyaye da sauransu. Shi suka ce a wanda yake balik ya balaga, so shi condition na biyu kenan. Me shi musulmi ne ya balaga, kawai suka ce a arwa yau akwai ya zamo akil, yana da hankali, ya san cikin me yake, ya san wa ke ga, ya san me ke ga. Suka ce duka kenan wai qadirun ala sawm, yana da iko yayi azumi. Idan an ce yana da iko nan, ba iko na kudi ba, physically ya azumi. So shi musulmi ne wanda yake ya balaga, yana da hankali, yana da ikon azumi. Ya kare sun ka ce ya kamaci ya zama mukim. Mukimu shine resident, ba mai tafiya bane.
sannan kuma ya zamo kaman ba wani abin da ke hana mutum azumi tare da shi. Suka ce wanga specifically ni for mata, mun san suna al'ada, mun san akwai jinin biki in sun haifu. To waɗanganga conditions da an ka dibe mawadi ya zunke yana kan kowa da kowa da kowa. To kamar da mun ka ce dangane da mata, kamar da kowa ya sani mace tana al'ada ba ta azumi, mace ta haifu jinin bekin na zuba ba ta azumi, shi dai al'ada ya yanke, shi dai jinin bekin ya yanke, shi mai shinta ta soma azumi. Kwanukan da an ka bari kamar da mu dukan mun ka sani an rama wayannan kwanukan. Sau shi zan mai al'ada ya zo shi mace ta kama kanta daga barin azumi, ba wani wahala wai ta ciyar da wani ko a'a, za a biya yanke shi ta soma, baya an kare kwanuka nawa ne shi ta biya. Haka nan ne nifas jinin biki, kwanuka nawa ta yi shi ta biya a cikin bayan azumi ya kare. To waɗanga mutane su ne mi wayanda yake azumi na kansu, bi ma'ana azumi na kan kowa da kowa da kowa, shi dai wayanda Allah ya fidda su. Domin batun addini ne, wani bai iya tashi ce ni ban filin ya zumi yau, a gobe ban son ya zumi, a'a azumi na kan kowa. Kamar yadda ubangijinmu ya ce mana shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, yace hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Saboda shi faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Azumin watan ramadan ba abin wasa bane, ubangijinmu Allah ya saukar da shi, akwai alkhairai masu yawa, shirya daban-daban da sauransu. Allah ya ce wanda duka ya shaida wannan wata, bi mana ka rayu ka shiga cikin wannan wata, ba ka gan watan ramadan, a'a ka rayu cikin, ka shiga cikin shaida wannan kenan. To we falyasumhu amr, command, me shin yayi azumi, bi mana namiji na mace ko wani ne abin na kan shi ya azumi. To amma sai musulunci ya fidda wasu cikin kowane ne ga, ya ce faman shahi yana shafan kowa da kowa, amma shi ya cire wasu daga cikinsu. Kamar da mun ka sani mai ciwo yana barin azumi har ya samu lafiya. Ciwo kuma iri biyu ne, kamar da malumma suka classify. Ciwon da yake akwai hope mutum ya samu lafiya suna ce mishi temporal ciwo, ba wanda yake zai last ba wanda yake yana kai kenan everlasting ciwo, a'a ana da hope ya samu lafiya domin ana jinya wanga ciwo. Musulunci we mai shi ya bar azumi, ya kwantar da hankalin shi ya yi jinya har ya samu lafiya, shi ya biya kwanukan da yake bai yi cikin ramadan ba. To iri wanga ciwon mutum ya mutu bai samu lafiya ba, kaga abin da ya wuce bai biya, kuma ba biya mishi don ba shi lafiya balle ya biya, shi bai biya ba, shi ya sakaci, shi a ce to a biya mishi. Amma ya kwanta ciwo ina Allah ya samu lafiya, shi bai samu lafiya ba, Allah bai kamu shi da wannan mai abin da bai yi ba. Sannan mai tafiya shi kuma na cikin wayan da aka ce kai kuma ko da yake azumi na kanka amma an baka rangwame, saboda tafiya suka ce qita'atun min al'azab, wani shashi ne na azaba, akwai gajiya cikin tafiya, na cikin tafiya. Amma generally tafiya dai tafiya ne. Idan mutum na tafiya, malum masu yi maganganu ba mu son mu shiga wuri kwanuka nawa zai sa mutum ya wani baki, wani ya ce rana daya, wasu ya kwanuka biyu, wasu ya kwanuka uku, mu bar wannan duka. Amma tafiya dai umuman an sauwaka ma mutum ya bar azumi. Idan an kare kwanukan nan da ya yi, shi ya biya, zai biya ne abin da ke kan shi kenan ya biya. To waɗanga biyun ga Qur'ani ya statin su, faman kana minkum maridan aw ala safar, shi ce fa'iddatun min ayyamin ukhra. Shi ya zo da batun wasu mutane kuma inda yake maganganu na nan cikin sosai, da yake muna son a sa hankali sosai a jimu. Wa ala alladhina yutiqunahu, Allah ya ce fidyatun ta'amu miskin. Fasara ya zo daban-daban. Wasu na ganin kama ana nufi
kamar me azumi lokacin da an ka shar'anta shi sabo is optional, in ka so ka yi in ka so ka ciyar, dangane da wanga mai magana wa alal ladina yutikunahu, wayannan da yake suna da ikon yi, suna da karfin yi, abin da ke kansu shine mai su ciyar, bi mana mai shiya ya yi mai shiya ya ciyar, bi mana farkon kenan. Ibn Abbas ya bar abin ya makowa clear, domin za a yi batun Qur'ani, interpretation Qur'ani, Ibn Abbas shine ke gaba ya ce wannan ayan nan yana nan ne masofofi maza da mata, wayan da yake yes sun yasu yi azumi o, amma sun ji jiki ya kawo musu damuwa, sun yasu yi azumi amma ya kawo musu damuwa, shi an kace su bar azumi su ciyar. Sofo ko sofuwa ta yi azumi amma ta ji jiki, tunda mata ta yi rauni ke ta kuma kara rauni a kanta, shi kuma kara rauni a kan shi musulunci ya ba su wannan rangwami, domin su kullum suna menene suna kara rauni ne. So shi iri wanga mutum shi an kace su ciyar ko wani rana talaka daya, ko wani rana talaka daya, su ba su biya, domin azumin da kanshi bai da iko yi, to ina ga daga baya kuma kullum me shi na kara rauni ne, kullum me shi na kara rauni ne, shi an kace sunan su ciyar ka su biya. To shi an ka sa macen da yake tana da ciki da macen da yake tana shayarwa, su kuma sun shiga karkashi wanga aya su ciyar. Abin da dai malumma sun ka dace kan da yake ina sun call attention mu almajirai, especially malumma mu da dama dai sun san wani domin suna karatu, amma mun da ke tashiwa yana bukatar mu ta yawan bincike, mu ta yawan karatu sosai. Abin da ya masa kuma na kawo ga littafi kenan, kimin gafara, littafi ne mai muhimmanci sosai da yake almajirai ya kamata su same shi su karanta shi, domin yana batun ayoyin da ke batun hukumce sallah, ayoyin da ke batun sallah. So shi tafsiru ayatul ahkam, mun gane ko tafsir ayatul ahkam, tafsirin ayoyin hukumce. So shi ana batun azumi, ayoyin da ke batun azumi shi a fasarta shi. Ana batun mi kaman jihadi, ayoyin da ke batun jihadi shi a fasarta shi. Ana batun mi zakka, ayoyin da ke batun zakka shi a fasarta shi. Littafi ne da muhimmanci sosai, maluma da dama sun buga shi, wanda ke gabanan ga na sabuni ne, yana da muhimmanci sosai. Mace mai ciki, mace mai shayarwa, maluma duka sun dace cewa an sa ta karkashin masu ciwo, an sa su karkashin masu ciwo, amma wan ciki don masu ciwo mun kace sun rabu kashi biyu. Akwai ciwon da yake mai temporal ciwo ne, shi akwai wanda yake permanent, mai shi na kwance ba hope ta samu lafiya, ba hope ta samu lafiya. To irin wanga ciwo shi na me shi bai biyan azumi, ciyarwa za ta yi me shi, domin ba hope me shi ya samu lafiya. Wanda akwai hope me shi ya samu lafiya shine za ce a kar a ciyar, a yi jinkiri har me shi ya samu lafiya shi ya biya. Amma wanda ba hope sam kamar me shi ya samu lafiya, to ba tunanin biya, abinda ake tuna shine ciyarwa, a dauke ma me shi kowane rana a ciyar da talaka, kowane rana a ciyar da talaka. To mace mai ciyarwa, mace mai shayarwa da mace mai ciki an sa su karkashin mai ciwo, hukuncin mai ciwo an ka basu. To wani mai ciwo cikin biyun ga babu shakka ciwon da yake temporal, domin ciki temporal ne, shayarwa temporal ne. So shi bai yiwa a sa su karkashin mai ciwon da yake permanent, ba hope. Ba saba samun mace da ta yi ciki ba hope kamar ta haifu ba, ba taba samun mace da ke shayarwa ba hope kamar ta kare ba. So shi an sa ta karkashin wayan da yake mai ciwon sunan temporal ne, to yaya suke yi suna biya. So shi malumman fikiyu duka sun dace kamar mai mace mai ciki, idan abin zai kawo mata damuwa, domin abin da nake gama mutane kullum musa hankali, asalin ciki bai hana azumi, asalin ciki bai hana azumi, asalin shayarwa bai hana azumi. Yanzu mun gwada su wake azumi kowane ciki. So shi asalin ciki ba ciwo bane, amma yana ya kawo damuwa, domin ban taba sanar ko kikin sani akwai wanda ya taba zuwa hospital ya ba da kudi dollars kamar yana son malaria
ba ta samu ba amma ana biyan kudi ko ana neman mai ai ciki inda ciwo ne an neme so shi asalin shi ba ciwo bane amma yana da damuwa yana ya kawo rauni shi an ka bada sauki wuri an ka bada rangwame wuri so shi idan rangwame ya zo shi mai shin ta ci abinci ta huta wai ta biya malumman dukka sun dace kan biyanta ba wani bambanci tsakanin maluma kamar ta biya inda suka yi sabani shine me ta biya ta kuma ciyar so shi ciyar wannan shine wurin sabanin su Abu Hanifa haka wai ba ta ciyarwa domin kamar wala kuma kenan biyan kawai za ta biya a Imam Shafi'i da Ahmad sun ka ce a ta biya amma ta ciyar kuma wai me yasa domin ta ci abinci cikin watan Ramadan ta ji makanta soro ko ta ji ma yaron soro saboda wannan nan ta ciyar amma biyan da shi nan yana constant ba shi ba magana kai su duka sun dace ta bi to amma inda muke da problem kenan da dama shi muka bar mata suna wasa da batun azumi ba su value shi to shi ka ga mace tana da ciki azumi na zo ne ban yayi kaman yaya yi mu duba in kika yi baki ba to kin samu anzari amma baki ba tukun baki da anzari mutane na da ciki su yazo suna karewa kuma su kare da lafiya domin an sa albarka determination yana help cikin abubuwa amma za ta neman kudi da ciki ba ta ce domin tana da kudi ba ta zuwa kasuwa ba ta zuwa talla ba ta zuwa kaza amma wanga ibadan nan da yake ba mu san nauyin shi ba ba mu san value shi ba shi gan kaman mulaka ma wai mace na da ciki wani na da ciki wani na shayarwa bayan ya zumi a'a baki zaki fari da baki bayan yi ba yanayin ki zai gwada in kin yi baki ya ba to baki yawo kenan sheki huta in kin yi baki ya ba baki yawo kenan sheki huta ki san kwanukan da kin ka huta an kare ki biya kuma kadan har ki kare waɗannan kwanuka so shi mata su sa hankali nan masu biyan mata na ciki mata masu ciki na ciki mata masu shayarwa na ciki masu ciyarwa kategori guda biyu ne kawai sofofi da ba su da karfi ko da masu yi su yi amma ba su iyawa sun ji jiki so shi ce wa alal ladina yutiquna sun iya amma akwai jin jiki ciki su yi me su ciyar da mai ciwo wanda ciwon shi ba hope ya samu lafiya su ke ciyarwa amma wanda ke ciwon da akwai hope ya samu lafiya bai ciyarwa daga cikinsu mace mai ciki daga cikinsu mace mai shayarwa an sa su karkashin masu ciwo wanda ciwon su mai temporal ne saboda shi ya kamaci mace ta san wanga saboda muka sa cikin hankalin mu kamar ibada muke yi yana faban mu sosai kagan kamar mutum ya yi she ubangijin mu Allah ya taimake mutum oh mun gode sosai mun gode ma malam I think Malam has said a lot, and this has to do with most of the questions that comes to Malams when Ramadan comes in. I'm pregnant, I'm breastfeeding, can I fast? You've not tried, but you think you can't fast at all. Please do follow us on our social media handles. Our WhatsApp line too is active. You can send in your comments there. So first and foremost, if you just joined in, we are with Imam Dr. Muhammad Sani Hussein, who happens to be the head teacher of research. Okay, so Malam says, upon whom is Ramadan fasting, or who is it compulsory upon? Malam says it's compulsory for both male and female. Malam says when we take up issues, we have their basics, then there comes where Allah chooses to pardon some group of people. So basically Ramadan is compulsory for everyone, both male and female. Then again, Malam says when we come to its compulsory aspect on both male and female, for one's act of worship to be accepted, like fasting, it is compulsory on every Muslim, okay? So when we say everyone, the thing has to be a Muslim, there should be a condition, and one person should be a Muslim. Then he should be a mature Muslim, not just every, because we have children too who try to fast, and it's okay for them to learn, but this is an act of worship. This should be mature. He should know what he's doing, and he should be of sound mind. He should be of sound mind. Then he should have the ability to fast. That's the physical ability to do it, which has to do with health-wise as well. Then again, he should be a resident person, not someone who is traveling. Okay. Then Malam also drew our attention that nothing should stop one from fasting, especially. Nothing should stop one from fasting,
But we have circumstances that one may not fast, and mostly has to do with females. When they experience the menstrual flow, then the postnatal blood. These are instances that one wouldn't fast, but they would have to pay back later for the days they have missed. Okay, so madam says one cannot sit down and say, for today I don't feel like fasting, so I would not fast. And madam quoted a Quranic verse that supports fasting. Says Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. As we all know, or we've heard from our malams, in this month the Holy Quran was revealed to us. Then the verse moved on by saying, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Whoever witnessed the month should fast. That means you are alive, you have to fast, and it's a command. فَلْيَصُمْهُ. Malam say it's a command from Allah that you should fast, and this applies to both male and female. But we all have to fast, but madam says Allah has chose to pardon some people for the fasting. He says one, the sick. And madam says we have two types of sickness. We have permanent ones and temporal sickness. And it is under temporal sickness, that's where we have pregnant women and breastfeeding women. When we say temporal, it means the sickness will definitely come to an end. Okay, so let's assume you have headache or malaria, so you're unable to fast today. Of course, it will not be with you forever. Maybe a day or two you would recover. So as and when you recover, you continue with the fast, but know that you have to pay back the day you have missed. This is a temporal sickness. For that one, you would rest, but you have to pay back the day you have missed. And we have permanent sickness. For that one, there is no hope of recovery. So for this kind of person, there is nothing to pay back for. All we do is we keep on feeding on their behalf, or they feed a needy person each fasting day. Each day they feed a needy person. That's for a permanent sickness with no hope of recovery. For temporal ones like malaria, we know in a day or two you will be healed. For those ones, you would pay back the days you have missed. And Malam brought in the issue of the breastfeeding woman and a pregnant woman. Malam says, a Quranic verse as quoted, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. For those who find it difficult to fast, they would have to feed. Okay, they would have to feed. And Malam says Ibn Abbas came out to make this clear that it doesn't refer to everyone, no, but it has to do with the aged. We know we have the aged already, they are weak, and now you add fasting on to them. They might be able to do, but they would struggle, because already they are weak, and there's no way aged you won't go back again and say, well, I'll become young in future, so I would pay back. You keep on growing up, you keep on becoming weak. So for them, Allah has given them the option to feed, so there's no need to pay back. That's for the aged. They are very weak, so they have to feed, and there's no need to pay back. But where do we place a breastfeeding mother or a pregnant woman? What she's carrying, you and I know, is not sickness. But if she chose to fast whilst pregnant or breastfeeding, maybe it might hurt her or the child. Maybe that is her fear. It would hurt her or the child. So if she's able to, she has to fast. Try it maybe once and see. As you are pregnant, or you are able to, then it's okay, you continue. But don't sit down and say, because I'm pregnant, so I would not fast. You've not tried it, and no doctor has said to you that you can't fast due to your pregnancy. Madam said it has made most of our pregnant women reluctant. We don't value the month because we claim we are pregnant. So try it for once. If you are not able to, then we know you are not able to. So a pregnant woman, she has been categorized under the sick, temporal sickness, someone who would recover. Because for pregnancy, no matter how long, the 9 months would come and you deliver. Same as breastfeeding, you would be weaned a child. So if you are not able to after trying, then you have fall into category of temporal sickness who would surely recover. So after the recovery or after giving birth, you would have to pay back. Malam says for the paying back, it's certain. All scholars have agreed upon that you would pay back. Where there is a bit of issue is whether she would have to pay back and feed again and feed the needy again. That's where the issue is. And Madam says, Abu Hanifa says, if we ask her to pay and feed again, it's like some burden, so she just pay back and not feed. But some scholars of knowledge think that because she has chose to eat food during the fasting hour, she would have to feed during those times she's eating, then pay back later.
because it's due to her fear that she didn't fast. So for paying back is certain. So if you're not even able to feed, know that you would have to pay back. We used to hear before that, oh, you can choose not to pay, then pregnant women, then they are relaxed. So know that if you don't fast as a pregnant or a breastfeeding mother, you would have to pay back. Then the another verse that Malam quoted, which has to do with the traveler, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. For those of you who are sick, like we have classified, being it temporal, the temporal sickness will have to pay back later. And for those who are travelers, and Malam says in one quoting that traveling is like some portion of punishment. You know, sometimes some traveling can be very stressful, and you know, so if you think the kind of journey you are going to undertake is going to stress you, Allah has pardoned you to what? Not to observe the fast for that day, but know that you would have to pay back later. Know that you have to pay back. So Malam drew our attention that feeding is for the aged. Feeding is for the aged, okay? And for paying back, breastfeeding mother, a pregnant woman would have to pay back, and that is certain. There is no ambiguity about that. So may Allah grant us understanding and make it easy for us to observe the fast as it is required of us. So we will go back to Malam so that he educates us more on those who would have to fast and those who wouldn't have to fast. Hey, I forgot to mention, Malam also mentioned with regards to a woman during her menstrual flow. As you and I know, at that spot too, she doesn't fast, but she would have to pay back later. Same applies to the postnatal blood. It only stops one from fasting. That's after childbirth. So you have to count the number of days you have missed during your menstrual flow. If it's 7, if it's 6, after, when the month is over, you'd have to pay back. Same applies to the postnatal blood after childbirth. Don't sit down and say you are waiting for 40 days, even though the blood has stopped, but you are waiting. So you know that you'd have to pay back as and when the blood stops, and count the number of days you have missed. Please follow us on our social media handles. Please share, and don't forget to leave your comments as well. So Malam, mun gode sosai da wanga fadakarwa. Yanzu na ga mun gane kaman biyan mai ciki da mai shayarwa dole ne ka biya. Dole ka biya, amma rangwamin wanda za su ta biyan ne wanda suka yi rauni sosai da mun san mutum ina girma ne bai komowa baya, haka yake. To Allah ya sa mu gane. Na Malam, akwai wani karin bayani? Akwai bayanai. Ina so mu karanta wani portion cikin wanga littafi mai muhimmanci da nazo da shi, tafsiru ayatil ahkam min alquran. Almajirai su yi kokari su samu littafin ga, domin yana taimako sosai. Almajiri hukumce duka an fasarta maka shi, an faffasa maka shi. Game da mace mai ciki da mai shayarwa, Malam yace alhubla wal murdi idha khafata ala anfusihima aw ala waladayhima aftarata. Sun ji tsoro makawunan su ko madiyan su yaran nan su karya azumi. Yali anna hukmahuma hukmul marid, domin hukuncin su a cikin musulunci kamar hukunci mai ciwo ne. Wani mai ciwo kenan wanda ke temporal ciwo. Sai ce wa kasu ila al-Hasan al-Basri, akwai babban malami sananne ne, maluma sun san shi, almajiri sun san batun shi. Ai masa tambaya game da mai ciki da mai shayarwa, in sun ji tsoro makawunan su ko yaro da ke cikin ciki ko yaron da ke shayarwa, me zai yi? Sai ya ce ayyu maradin ashaddu min al-haml, akwai ciwon da yafi mai ciki karfi ne, bi ma'ana ya sa shi karkashin ciwo kenan. Sai ya ce tuftir wa taqdi, an san dai barikin ta sharuwa ta biya, bai kawo batun ciyarwa ba, ya je straight forward, ta sharuwa ta ciyar. To shi Malam ya ce wa hadha bi ittifaqil ulama, maganan Malam ga ba shi kadai bane, malumman fiqh dukka sun dace kaman ta futa ta ciyar, ta futa ta biya, tuftir wa taqdi au taftir wa taqdi, ta futa ta biya, hukuncin kenan dukkan su sun dace kan wannan. Amma walakin ikhtalafu ala hal yajibu alaiha alqada ma alfidya. To inda suka yi sabani kenan, shin dole ne kanta bayan biyan da za ta biya ta ciyar? Sai suka ce a'a. To wannan nan shine sun kai saboda suka ce ta ciyar ta kara, amma biyan ne shi ba ta bawa, an tunkare kai. So ni ina nake son jawo hankalin mata kenan, wurin biyan na an ba magana wurin sun kara su ciyar, kuma inda aka yi sabani kenan, watakila inda zai fefa su kenan.
amma she muka bar biya she muna kama mi ciyarwa wanda mu aka yi su a bani wanda mu aka dace kan nan she ba mu kamawa kuma ba su bane ina fito ga mu almajiran da muke ba su ranga bayani saboda rashin karantawan mu din abin da yasa nazo da littafin kenan almajiran su sanaja ne mai gani kowane littafi ka karanta batun fikiyo batu wanga ka gan shi don maluma suna nan ne su yi magana haka saboda amfanin mu mun gane ko to kuma magana na biyu mace mai al'ada mu duka mun san kaman wani lokaci wani jini na iya flow ba al'ada bane jinin da ba al'ada bane bai hana azumi bai hana sallah yana bukatar mata su sa hankali sosai jinin da ba jinin al'ada bane bai hana azumi bai hana sallah to ya mutum za ta yi ta gane wangana al'ada ne ko kuma an tumba da bayani karatu ne ina bukatar mu almajiran mu yi kokari malumma ana ba mutane bayani especially malumma matan mace ta gane ta iya ta bambanta tsakanin jinin al'ada da jinin da yake ba al'ada ba suna ce mishi istihada mace ta iya ta bambanta in ta iya ta bambanta so shi zai yana flow haka in ta ganshi ta gane a wangan ba na al'ada bane saboda shi ya kamace ta yi wanka ta fara sallah ta fara azumi to amma ka samu da dama watakila ta fita cikin na al'ada wanda ban ke flow ita tana gan kamar mi ba azumi so shi da dama suna fadawa cikin wanga kuskure inda yake ya kawo musu damuwa gobe kiyama ina bukatan a jawo hankalin su ina bukatan mata su yi ta buga wannan wuri sosai domin wanga very sensitive abu ne da yake su za su fadi shi da free ba wani problem so shi na call attention mata ta wannan wuri ba kowane jini ke hana mi ke hana azumi ba shi da jinin al'ada kawai amma jini da ba na al'ada bane bai hana azumi kamar yadda bai hana sallah so shi mata su sa hankali wuri saboda shi azumi wani abu ne da yake an dibiya mana na muyi ibada ne so shi kan mu duba shi da wani uska mu duba shi da uska kamar ibada ne ina so yi idan kana son kai ko ubangiji shine mai ikon komai zai taimake ka kai amma ka fara ba kanka tsoro kina ba kanki tsoro tun ramadani bai zo ba ka gan kamar shetan kuma shi samu anya shi kawo problems da kake tsoron nan shi ka gan kamar ka lose babban alkhairi ababai da dama ya wuce ki so shi na kira hankalin mu duka baki daya idan ramadan na zuwa abin da yasa wasu ke tambaya wani irin preparation muke yin towards ramadan domin akwai preparations mu nan ga namu ne a sai kwankwante a samu shinkafa a samu ba wanga bane ana bukatar kai da kanka preparation spiritually mentally physically kana domin zaka face wani wata inda yake yana bukatar ka fita cikin ka zama wani abu daban to ba da abinci ake wannan ake receiving shi ba kai da kanka me kake gani kai me kake so ciki kamin mu fara kin yi wani addu'a kamar Allah ya sa azumin mu ga yafi na previous one to kaga zai yana cikin hankalin mutum haka na san kaina previous azumi ya na yi shi na yi wasa abubuwa da yawa to wanga dai ban so ya zama haka kaga ka prepare kenan dole ka tara kai mace tana da ciki na ya azumi amma kake ce makanki kamar ban yayi wannan nan ma wani doctor shi zai duba kin kawai ce kake to shi musulunci wai a doctor ya zama mai amana mai gaskiya ko ba musulmi bane farko da an fi son musulmi amma ko ba musulmi bane ya zama mai amana mai gaskiya ya ran test daban-daban a kanki gashi amma ba haka kawai duba ke cewa mai ya kake yi sai ki mai cewa doctor ya kare yi wai a'a azumi ya fi karfin wannan so shi ciki asali ba ciwo bane asalin shi bai hana azumi to amma da yake mun san abin da ke tare da shi na raunin da yake kawo mace wani ba ke zo shi ta yi rauni ba ta iyawa musulunci wato karya azumi amma ke san rana daya ne ko rana biyu ne an kare kin biya ba ciyarwa mata su sa hankali masu ciki masu ya sunan shi masu shayarwa su sa hankali ba su da biya abin da ke kansu shine ba su da ciyarwa abin da ke kansu shine biya wurin ciyarwan shi nan an yi wani sabani watakila ma wannan ya fi wansu kenan domin ka biya ka ciyar kuma ba bin wasa bane so shi tun da maluma su yi sabo ne ya ce okay na bi wanda suka ce na biya kawai domin wasu na ka biya ka ciyar wannan ga kama wani biyan kawai to lokacin za ka duba na biya kawai shin biya to biyan nan mutane ke gudu ciyarwa in za a yi ciyarwa kuma mutum na yi abin da ya ga dama a'a za ka ciyar da talaka kuma akwai magana kai ban san bin da akwai lokaci kamin ka kare ba shi mu duba mun gode sosai za a ya kira mu ko a turo mana sakonni kan 055-368-3010 055-368-3010
a yi kokari a turo mana sakonni ko wanda dai kira kuma ne yi kokari rage muryan tv shi don mu ji juna. Mun ga dai kamar tun jiya muna akwai matsala game da I think networks in duka social media, so I don't know Facebook followers mu sun samu sun bibile ma isa ga dai number na tura wanda ke son turo sako zai turo kan WhatsApp line ko shi number nan no zai ya kira mu kai. So our dear viewers, you can send us your messages through 0553683010 and you can call us as well, but please do well to lower the volume of your TV set. Okay, so still on the issue of breastfeeding and pregnant women. So Malam said it again that if they fear for themselves and their unborn child, then they should what? Eat and pay later. As we all know, they fall under the category of a temporal ailment. So Malam quoted one scholar when he was asked with regards to a pregnant woman or a breastfeeding mother. He gave a short answer that that means she would have to what? Eat or rest then pay. The issue of feeding has not come up yet. It says what? Eat and pay. So Malam is still on it, or we are still on it, that breastfeeding and pregnant women should know that they would have to pay back the days they have missed. Okay, so where the issue is whether after paying back they would have to feed again. That's where the ambiguity is. But about their paying, there is a consensus of all scholars. So it seems women have left that and go and hold on one that we are not certain of if she would have to feed. So let's leave on to that and hold on the paying back. And hold on to the what? Paying back. I think we have a call. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dan na neman tambayar malam wani magana ne. To ya kuri tambaye shi amma sunan ki ya kuri. Yan kuri suna na Amina daga kasuwa. To malama Amina mun gode. To yi magana. To batun ciyarwar nan ne ba. Na'am. Batun ciyarwar nan ne ba. Na muna yaya na ya bani wanciyar nan mana, amma ya zo kuma ni kuma jikina ya zo ya kama na yan ba wani ni kuma yi wani ni ke son tambaya. To malama Amina, malam ya ji tambayan ki, mun gode. To mun gode. Ina gani malam ko mu rika calls ne so zuwa karshen shiri shi a bada ansosin tambayoyi. Ina zana so. Okay, so as I was saying, it seems women have left on to where there is a consensus of you have to pay and they have hold on to the feeding. So Malam says we should know that we have to pay back, but for the feeding is up to you. Now, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannunku da kokari. Sannunka dai malama, ya kuri sunanki. Sunana Fatin na kira daga kasuwa. To mun gode, ya kuri magana. To Allah ya kiyaye muna malamu kuma ya bashi yawancin rai da lafiya. Amin ya hayya. Yau kuri batun shayarwa da cikin nan. Malaman nan da yawa suke confusing. Ni akan ga last 6 years da na haifu na the week aka kama zu. Isa she na tambaya malamai kamar uku wen ciyar. To na ciyar amma bayan 2-3 years kuma na zo na kuma gan wasu malamai wai ka biya. Isa yanzu akan gani this year na doki ni yana biyan na cikin biyan ma aka kama su sauran bashi na in Allah ya da sabon aka kare Ramadan na biya. To malamai suke confuse mu don mu aka ba malam wai su almajirai kenan almajiran ke confuse mu to almajiran ke ana confuse mu sannan na ciki kuma kaga wani yana yin ciki in yayi ciki ya haifu na kamun ya ce zai biya azumi shi sabon ciki ya zo kamun ya ce zai biya shi sabon ciki ya zo yasa wannan nan na da watan da ta ci an ce in yayi double nan ba ka biyan wannan kuma yayi ke. To malama Fati mun gode su tambayan kin ga yayi muhimmanci sosai mun gode. Okay. So had wa yau dai kamin course su zo. So as I was saying, Malam says as a woman she be able to differentiate between your menstrual blood and non-menstrual blood. I think we have a call now. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na malam ya kore sunanka. Sunana Isa ina kiran daga Dawo Kudi. To malam Isa mun gode. Tambaya na ne ina son tambaye malam kan shanin tsofaffi. Na'am. Mana do
ta girma dai da shanin tana ta yi azumi dai tana azumi amma yayan ni na dai muka decide wai da ta bari yanda ejin ta yake nan ta bari sai a ta biyan mata a ta ciyar mata sai da kuma tana kamar ta yadda to mun kai ta hospital jiyan ga doctor ya ba ta magunguna ya ce wai da ta bar azumin da ta sha magungunan bayan ta gama sai na son tambi malam yanzu da ta sha magani ta kare kuma ta yi azumin nan mun ya mu ciyar ko da akwai karfin azumin bayan an sha ruwa sai ta biya shi nake so sai so malam isa daga kawo kudi mun gode malam ya ji tambayanka mun gode okay, so as I was saying, as a woman, you should be able to differentiate between your menstrual blood. Madam says we have something we call istihada. That blood does not stop one from praying or fasting. Most of the times women are confused, so you'd have to take note of how the menstrual blood looks like. So here Madam calls on our female scholars to help educate we the women on what the menstrual blood, so that we would be able to differentiate it from the normal blood, so we don't sit and not pray and fast thinking we are menstruating. And with regards to the aged and their fasting or the sick, Malam says it is good for one to go and see a doctor, even if he is not a Muslim, but he should be a trustworthy person. Naam, course. Naam, salam alaikum. Hello, salam alaikum. Ya koyi daga muryanki na kasa, sannan ki rage muryan TV ki. Na'am, salamu alaikum. Okay, ina min mun rasa mai kiran. So you'd have to see a doctor who is trustworthy, to have screened you well to know whether you are able to fast or not. If he concludes by saying that due to your health you cannot fast, then it's okay to hold on. Naam, salam alaikum. Hello, salam alaikum. Alaikum salam. Mun gode malam, yankuri sunanka? Sunana Abdulrahim. Abdulrahim. Yakuri daga ina? Na kira daga East Lake yau. To mun gode, yakuri magana malam naji. Yankuri ni tambaya na ne ba. Na'am. Wana ta yi tsufa ba ta yi tana aiki. So, shi ya kamata mu ciyar mata. Ba hali da aka so ma azumi kawai yau kwana biyar da ba hali. Bayan kwana biyar nan muka samu hali namu. To ya zama da kamar mu mutu gaba. Kwana biyar da ba mu mutu ɗaya ba, gaba mu ciyar har ƙarshe ko dai zai yi wa. Okay. Malam Abdulrahim daga East Legon, Malam ya ji tambayanka. Mun gode sosai, mun gode. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ina gana saya da translation nan ce wurin malam ina ko wani magana da kaman tambayun na yawa isa sama ba da jawabin tambayun. Na malam mu je tambayun ko. Okay, so ina ga tambaya na farko Amina daga kasuwa. Wai yayanta ne ya bada kudi don a ciyar ma'amman su saboda ta yi rauni, amma ita ma da kanta gashi tana cikin musuwa, shin ya yi wani kudin ta yi amfani sauran ta ciyar da shi? Bismillahirrahmanirrahim. An bari kudi ta ciyar ma'uwa da ba ta sunan shi, ita nan ba ta da anya ta ci wani, domin yayanta dole ne ya ciyar da ita, dole ne kan yayan ya ciyar da ita, zan ba baba ba kowa da sauransu, dole ne kan yayan ya so shi sadaka da ya zai fitar ita ba ta ci ce ta nemi wanda mata bayar. Allah karba mu. Amin, amin. So basically Amina from Kaswa asked that the brother gave money so that it will be fed on behalf of their aged mother who is not able to fast, and she herself is stranded too, she has no means. Can she take part of the money so that she feeds with the rest? Malam says no, Amina can't take part because it's a duty of their brother to feed Amina herself, so she shouldn't touch that money, but she can go back to the brother to give her something, because it's his duty to feed Amina for being her elder brother. So our second question from Fatih Kaswa,
She says some of the student malams, they confuse her. Say for like 2-3 years back, she was pregnant, breastfeeding. She was told to only feed. She has been feeding since. She found out recently that she has to pay back. So she tried paying back, then boom, we are into another fasting. So what is her situation? Naam, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Naam, yan kuri sunanki. Muna jin ki magana, sunanki. Sunanki kuma ban ji ba. Aisha from Newtown. To Aisha from Newtown, mun gode ya kuri magana. A yan kuri tita na ta ce tambaye ta ba ta ji Hausa da kyau. Ba damuwa. Tana da ulcer. Na'am. Tana da ulcer da sai tana da diabetes serious one. Okay. Ce tana tambaya wai kuma ba yau ta yi tacciyar gobe ba ta yi tacciyar ce ta tana taimaka ba. Hello. Okay, ina gadi kamar mun samu tambaya kamar mun rasa Aisha daga Newtown. Yasa halwa yau kan tambaya na biyu da ce wasu almajirai sun confuse mu sanan zuwa karshe wai mace ne da in ta haifu kamin ta gama shayarwa ga sabon ciki isa ya bari ta miss azumi da dama ya yanayin ta yake. Allah ne rufa mu da asiri. Amin. Shi muka fadin nan game da confusion da mu almajirai muke sa mata ciki. Abin da yasa kina nazo da littafin kina almajirai mu kokar mu same shi. Ka karanta ka gani. Wani abu ne da yake malluma doka sun dace kamar mace ta biya ne. Ba ta ciyarwa. Wurin ciyarwa su kai sabani. So shi mu focus kan me kan biya kamar ta biya wannan. To mace ne ta haifu na ta haifu no gaba da gashi kuma ciki ya zo ta haifu no gaba ciki ya shiga kamin ta ce ta ciki ya shiga to irin wadanga dole sun nan da mi malumma sun samu musu special situation. Ana kamar muna da kira na assalamu alaikum. Oh mun rasa kiran nan to mun rasa calling yasa malam ya ci gaba da bayani na game da saboda irin wadanga mutane babu shakka an samu musu abu domin ina ganin kamar saboda irin waɗanga mutane ne wasu ke ce kamar mata sun ciyar saboda irin waɗanga mutane ta yi ciki ta haifu no gashi no kuma ta doke sabon ciki domin akwai mutane haka na amma shin nan babu mu base kai mu ce kowace mace ta haifu ta ciyar a'a domin ga situation ga wani abu is very rare ba adi bane. Yes, so shi wanganga an ya bashi wannan situation aka don me shin nan yana tafiya amma har yanzu wannan yanke to amma ba mu dokan mata duka da kan wannan situation. Oh, okay, so with regards to women who always, let's say every year they get pregnant, before they wean one child, following year they are pregnant again, and they are not able to fast when they are pregnant. They are not able to. Malam says he sure. Okay, another call now. Salam alaikum. Hello, salam alaikum. Wa alaikum salam. Na malama ya kuri sunanki. Yan kuri sunana Asiya, ina call from Mamudi. To malama Asiya mun gode. To yi magana. Yan kuri ina son tambayar malam kamar yayi batun haila. Abin ka gane shanin haila da wanda bai zama na haila ba. Shi nake son malam ya bayyana muna how many days ne da ka gane kamar wanga na haila ni ko dai wanga dai ba na haila ba ne. Domin at least mace muna yin mu yi 7 days amma wani na ne yana yin wuce more than that. Yasa ina so mu gane when ya wuce how many days ne ka san kamar wanga dai ba na haila ba ne. To mun gode malama Asiya, mun gode. Okay, so on a woman who is always pregnant, Malam says he's sure that's how come some students, Malam will say she should feed, but we can't generalize that for all women because these are rare situations. It's not every woman that goes through getting pregnant each year, but of course a time would come she would definitely has to stop giving birth or she's no longer giving birth. Then she should pay back. Not for all the past years, so from then she can start paying back on days she has missed. But if it happens that she's always pregnant, she can be feeding for that time being. So next question, Isa daga Kawo. Na'am, salamu alaikum. Wa alaikum salam. To malama ya kuri sunanki. Nana Samira, kira kasuwa. Daga kasuwa. To mun gode yan kasuwa sun karbi studio. Na'am ya kuri magana.
mana ne ba ta da lafiya wai tana da diabetes kuma da wanda kidney kuma wai wani line kina break o malama Samira kiye ki saya da kyau ya so nam muna ji ne ba ta da lafiya nam na ji wani ciwo nam diabetes kuma tana da ga kidney problem to isa tambayan ki ne ina min abin ga ban samu tambayan Samiran da kyau ban same shi ba isa daga kakudi wai masu ta girma amma tana yin azumin ko da yake sun so da su ciyar amma tana musawa tana yin so kwanan ga dokta ya ga kaman assalamu alaikum hello assalamu alaikum wa alaikum salam ya ku Baina TV kuwa ya kure Baina TV kenan ya kure sunanki ya ku sunana Maimuna ya kure daga ina ya sunana Maimuna na'am na samu sunanki daga na yake kiran mu daga Omanjo mun gode ya kuri magana Omanjo wasu to mun gode yi magana ya kuri ina so tambaya na koma azumi ce ina zuwa ban da ya kuna yi isharuwa ko ne okay to mala ya ji tambayanki ya kuri yungu mun gode ya kun sai ina zuwa ban gida na mun gane mala ya ji ya kuna gaishe mamma ya bu to ta ji mun gode na malam shi isa daga kawo kudin wai nan tana kokari tana yi amma yanzu dokta ya duba kamar ta sha maganin ta futa amma ta dai masa ta yi isa yanzu ya ne ta sha maganin ta futa an jima ta biya ko dai kuma ta girma tana yi tana azumin shi muke fari wani azumi na kan kowa malaman mu doki call na karshe su mu sayar da call sun haka na'am assalamu alaikum na'am ya koyi sunanki ba mu samun ki sosai. Na'am, salamu alaikum. Wa alaikum. Dan ku sunana Aisha na kira daga Gbagbulosh. Okay, Mangungu, yi magana Aisha daga Gbagbulosh. Yi magana. Layin ki na break, wanke ki saya da kyau, mu ji tambayan ki na. Ciki ya layin ki bai da kyau. Mun rasa Aisha daga Gbagbulosh. To malam na ita mana take yi tana yi kuma dokta wai ta huta. Sofuwa ko sofu me shi ya azumi kar a hana shi. Okay. Iyaye yi kar a hana shi a bar yayi. Wai ta yi sofa ta kaza muna son mu shiyar ba batun kudin ku ake yi ba. Ibada ne. Ta iya ta yi a bar ta yi. Amma tana yin tana jin jiki tana wahala. Mun gane ko so wannan ba mu za mu ce ka Allah da kanshi ta. So shin dai Allah ya bata karfin tana iya yi mu kan mu duba kamar ta yi sufa mu hana ta to hospital an ce ga magani ta sha ta sha shi da ta sha su ba na'am in dai ta yi kar a hana ta a bar ta yi don wannan zai kwanta mata da hankali su sun fahimci ibada iyayen mu suna yi ibada da su mu kan mu force wai muna da kudi mun ciyar mata shi ne ba ta yawa na da wata sofuwa gida ba azumin da ba ta yi wasu ba mu yamma duka tana yi kamar ta abin suna fila suna jin shi so shi ba hana me shi ya iya ba daidai ba na hana shi sannan Abdulrahim daga East Legon wai man su ta yi girma da ba ta yin azumi kuma amma ya ci su ciyar to ga su kuwa ba su da hali kamar zuwa ce yau kwana ba su sun ciyar ba to yanzu sun samu wani abu da yake na sun ci gaba da ciyarwan su kuma biya wanda ba su sun yi ba wannan dai sun yi wanda ya wuce ba sai sun ciyar su gama wannan ciyarwa shi kan kowane rana tunda da kwanukan sun wuce ciyarwa nan kadan gudu abin da Allah ya sauwaka maka su ta ciyarwa har kwanukan su kare kenan mutum kai ka decide ma ka tara kwana 5 ne ka bada kudin ko da ya kamata kullum ka sai an fi so kowane rana domin kamar da muke zuwa azumin gobe ba shi kanmu shi ne mun kai gobe azumin bayan gobe ba shi kanmu shi ne mun kai wannan rana so shi an fi son kowane rana da an kare azumin 15 an kare 15 amma ko da wasu maluma na gani za an tattara duka aka bayar gaba da babu laifi amma abin da aka fi son kowane rana a biya a ba talaka guda
ya ci wani abu. Sannan Aisha daga Newtown wata na da ulcer da kuma diabetes kuma wata tambaya ma wata ne to ga ta ba ta yi tana ciyarwa kullum ita an ta yau gobe ta huta kenan ba yi kunta ciyar kullum ta yau gobe ta huta ya yanayin yake. Irin masu ciwo aka da sauransu in dai kaman mai shi nan ciwon nan ya yi azumi ciwon na zuwa ko wani abu to ana iya sa su karkashin mai permanent ciwo. Amma wanda yake yana zuwa ne on and off ne mai shi nan ya biya daga baya bai ciyarwa shi dai ciwo ya zama kama wanga ciwon yana cikin jikin mai shi da wani abu na bai ya nuwa abin ya tashi da sauransu to ya zama kaman chronic ciwo kenan tare da mai shi kenan baya shi mai shi karkashin wayanda ke ciyarwa. Amma ba haka ba ce kowane diabetes gaba daya mai shi ya ciyar ko wani kaza mai shi ya ce yanayin ciwon ake duba ya bi yake shi zai define inda za su same shi. Ga Maimuna daga Omanjo kamar ta dau azumi yau she kuwa ga ciki na damu tana ta kewayawa ta yi ta sharuwa. Ya depend a yin da busy da ciki ta a ran so dai ba mu ke decide ba yanayin mu ke decide so shi tana zuwa bata zo shi ta rauni ba ta yawa kanta kashe kanta shi ta sharuwa mun gane ko amma dai ka yi shi kai mai ciwo ma na azumi da ya iya in bai iya na kace mai tafiya ma na azumi da ya iya in bai iya ne so shi yanayin ke determine whether ka yi ko ba ka yi ba mu da kanmu za mu sani ba. Ga Asiya daga Mamu biyu da sun so a nuna musu bambancin jinin al'ada da wanda ba shi bane ko kuwa kwanuka nawa ne da wasu na su exceed ma 7 days ko kuma shi ma cikin lokacin mu kuma na muna halala mata cikin minti da ya biyu ma ne ta ba kwanuka dai so dai muka use kwanuka dai ba mu gane ba yanayin jinin al'ada yana incline zuwa ga baki ba ja bane sannan kuma yana thick sannan kuma yana da mai wani odon da yake da shi amma jinin da ba na al'ada ba bai da wannan light ne kuma jini ja da sauransu to in mace ta iya ta bambanta wanda ya fi domin ya zama kamar mai abin ya ke 8-9 days amma wannan jini al'ada nan ne mun gane ko ya yi kamar after 5 days ba jini al'ada kuma bane so shi ganewar jini shi ya fi da numbers of days. Ina ga mun gode sosai lokacin mu ya kuri na su mali ba mu maganar shi na karshe don mu jama'a sallama don lokaci ya kuri. To maganar mu na karshe da mu fahimci kamar azumi ibada ne ba abin wasa bane so shi ne ban ce wai ban yayi ko na yayi Allah wai mu yi idan ban yayi ba bin yi ban Allah da kashe ce kan yi so shi mutum bai da annu cikin abin da aka ce mu yi ne mu yi kokari mu sa himma mu yi shi da kyau mu yi shi da gaskiya saboda in ya kare shi abin da ke cikin na sauro Allah na shi shige mu shi ga rayuwar mu ya sake shi mu samu mu face shaitan for 11 months da ke gaba shi ga rayuwa ya tafi da kamata Allah ya samu dace. Amin mun gode ma malam sosai mun gode ma malam Dr. Muhammad Sani Hussein kenan head teacher research mun gode sosai da wanga amfani mai kyau wanda malam ya bamu Allah muke rokan ya ba malam lafiya ci gaba da bamu amfani da yawa kamar haka mu ma ibadun mu Allah ya karba mana baki daya yan technical team mu su ma muna gode ma kowa bille ma masu kallo wanda suka kira mun gode sosai Allah ya karba mana baki daya Allah ya kai mu sabon juma'a lafiya da mu kuma zo da wata maudu'i mai muhimmanci kamar haka nan nake ce ma jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.